amigos, vamos a empezar esta tarde la sesión sobre pensamientos, motivos y karma. Sí, puede estar. Vamos a hacer un poquito lo mismo, intentando que sea activo de preguntas y respuestas, pero primero hará una pequeña presentación. Tampoco será de 2 horas, vamos a hacer una primera parte, una pausa y después una segunda parte. Yes, it's just one first part, then we'll break, and then second part, right? Just like this one. We'll just play the ear. Yo play by ear, sí, puede ser que cambie. Sorry, what is the subject? The subject is thoughts, motivation and karma. Thoughts, motivation and karma. Okay. That means Pensamientos means thoughts. That's a new word I've learned today. Thank you. We talk about thoughts and then there are motives. Hablamos de pensamientos y después también están los motivos. Why or what is the difference? ¿Por qué o cuál es la diferencia? Is there anybody who can say, I have a thought and I have a motive? What is the difference? Alguien puede decir, tengo un pensamiento y tengo un motivo. ¿Cuál es la diferencia? Let us look at it from the point of view of how it operates. Vamos a considerarlo desde el punto de vista de cómo actúan. There are many thoughts that pass through our mind. Hay muchos pensamientos que nos cruzan la mente. There are memories of different kinds. Hay recuerdos de distintos tipos. There are things that we have to do, like driving, operating a computer, maybe walking, seeing things around, and then creating impressions in our mind. These are all thoughts that cross our mind. Hay cosas que tenemos que hacer, como escribir, como conducir, como manejar un ordenador, como caminar, y todo esto son pensamientos que cruzan nuestra mente. These thoughts have no intention behind them. Estos pensamientos no tienen ninguna intención detrás. An intention is something that gives energy to a thought. Y la intención es algo que le da energía al pensamiento. Sometimes the intention gives a positive energy to a thought. A veces la intención da una energía positiva al pensamiento. And sometimes negative. Y a veces es negativa. And most often, without the intention, a thought is just a thought. Y la mayoría de veces, sin intención, un pensamiento no es más que eso, un pensamiento. Although we think that it is there exists something called a silent mind. Aunque sabemos que existe una cosa que se llama la mente silenciosa. As long as you're working through your mind, it cannot be silent. Si, mientras estéis trabajando a través de vuestra mente, no puede estar silenciosa. So therefore, H.P. Blavatsky said, the mind is the great slayer of the real. O Lanu, slay the slayer. Por eso Blavatsky dijo, la mente es el gran destructor de lo real, o discípulo destruye al destructor. Similarly, in the Samadhi-pada, which is the first chapter or section of the Yoga Sutras of Patanjali, en el Samadhi-pada, que es la primera sección de los Yoga Sutras de Patanjali, in the very second aphorism, en el segundo aforismo, which is the most famous aphorism, que es el más famoso, he says, Yogaha chitta vritti nirodha. I will translate that here. Yoga is the inhibition
of the modifications of the mind. Dice, el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Therefore, when we are talking about a silent mind, we are talking about one that doesn't keep moving like a monkey. Por esto, cuando hablamos de la mente silenciosa, estamos hablando de una mente que no se mueve constantemente como un mono. Yeah. So, in the movement of thoughts, they experience likes and dislikes, agreements and disagreements, and things which they are drawn to and things from which they are repelled. Por esto, en el movimiento de los pensamientos hay cosas, existen los acuerdos y los desacuerdos, cosas que nos gustan, que nos disgustan, cosas a las que nos sentimos atraídos y cosas que nos repelen. So in effect, the mind becomes a reactive instrument. En efecto, de hecho, la mente se convierte en un instrumento reactivo. There is something that happens and the mind reacts immediately. Ocurre algo y la mente reacciona inmediatamente. This happens very often between agreements and disagreements. Esto ocurre muchas veces entre acuerdos y desacuerdos. If I say this color is black and you say no, it is a kind of brown, Si yo digo esto es de color negro y vosotros decís no, es una especie de marrón, then suddenly there's a reaction in me. de repente hay una reacción en mí. And that reaction is contained if the problem is contained, but if the disagreement increases, the reaction also increases. Y esa reacción se contiene si el problema se contiene, pero si el desacuerdo va aumentando, también la reacción va aumentando. And then there is the danger of motive getting involved. Y entonces hay el peligro de que entre a actuar el motivo. Because there is a storehouse of energy that we have which creates motives with a certain force behind them, as we spoke about this morning. Porque hay una especie de almacenaje de energía en nosotros que crea motivos que tienen una energía, una fuerza, como ya hemos hablado esta mañana. And that is the beginning of karma. Y ese es el principio del karma. So, when we talk about thoughts which are completely neutral, which have no motive in them, and consequently no sense of the self. Por esto, cuando hablamos de pensamientos que son completamente neutros, que no tienen ningún motivo detrás de ellos y que pertenecen al yo, then there is no possibility of a karma attached to that motive. entonces Or to that thought. no hay, there is no reason, There's no karma attached to that. no hay ningún karma implicado en eso. For us, it's very important to see that the proper use of the mind and the proper place of the mind has to be recognized by us when we wish to understand what is a karma-less state. Si queremos realizar qué es un estado sin karma, hemos de comprender bien cuál es la posición de la mente. If we learn to observe ourselves, and I will give you an example, and this is something which I heard in another seminar like this, where the lady was explaining that if you look at the wall and you see a television screen and you are on that screen. Os voy a dar un ejemplo que he visto en otras reuniones de estas. Una señora explicaba que si veis una pantalla de televisión en la pared y os veis en esa pantalla, and you observe yourself objectively, y os observáis objetivamente, sometimes you realize that you are not even aware that you are behaving the way you are. a veces os dais cuenta que ni siquiera sois conscientes de vuestra manera de actuar. So, the way towards accomplishing
the inhibition of the modifications of the mind is not suppression. Por esto la manera de conseguir la inhibición de las modificaciones de la mente no es suprimirlas. It is also not a complete indulgence in allowing that thought to continue. Tampoco se trata de permitir, de dejar que ese pensamiento continúe. Because sometimes you see it written there, the best way to fight temptation is to satisfy it. Porque a veces veis escrito, la mejor manera de eliminar la tentación es satisfacerla. That is only a marketing gimmick, because it really cannot be, I have a temptation, I want to eat something, so immediately I go and I eat it, and then the temptation is over. Esto es un truco publicitario, porque quiero comer algo, tengo la tentación de comerlo, la única manera de acabar con esa tentación es comprarlo y comerlo. But at the same time, if I were to suppress that and say every time I see the ice cream, I want to eat it, but I tell myself you should not eat it, that is a kind of suppression. Pero si cada vez que veo el helado que quiero comer me digo, no, no debes comerlo, esto es una especie de supresión. Yes. And I think most of the time we are doing one or the other. Y la mayor parte del tiempo hacemos una cosa o la otra. Either you are controlling yourself by in your behavior. It could be your behavior with somebody, or your behavior for something like food, or some other form of pleasure, or some other thing. You either suppress it or you indulge. Y hacemos, bueno, es decir, cuando se trate de lo que sea, de vuestro comportamiento con alguien, o de comida, o bien lo suprimís, o bien lo satisfacéis. It is also true of the other side of the coin. También es cierto del otro lado de la moneda. If you don't like something, si no os gusta algo, you want to either escape o bien queréis escapar de ello, or confront. O confrontarlo. Isn't that true? ¿No es cierto? Have we ever thought that there could be a possibility outside of escape and confrontation? ¿Habéis pensado que existe la posibilidad de una tercera vía que no sea ni la escapatoria ni enfrentar ni la confrontación? Outside of suppression and being taken over by the temptation, satisfaction. Que esté fuera de la supresión o de la satisfacción. That solution comes only when you observe yourself both from the subjective and the objective point of view. Esa solución solo viene cuando os observáis a vosotros mismos tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo. Now, when we look at what we have created for ourselves, cuando miramos lo que hemos creado para nosotros mismos, there is an interesting statement in the Key to Theosophy of H.P. Blavatsky. Hay una frase muy interesante en la clave de la Teosófica de Blavatsky. This morning we were talking about either going down into more attachment and desires and all that holds us back to this samsara, or going up. Esta mañana hablábamos de o bien ir hacia abajo, hacia las cosas terrenales, hacia el samsara, o bien ir hacia arriba. There is a reference in Theosophy to Kamarupa. Hay una referencia en Teosofía sobre el Kamarupa. And H.P. Blavatsky, speaking of the Kamarupa, speaks of it in a very interesting way in the Key to Theosophy, and maybe I should read out those lines to you. En la clave de la Teosofía, Blavatsky habla del Kamarupa de una forma muy interesante. Tal vez debería leer ese pasaje. She says, metaphysically and in our esoteric philosophy, it is the subjective form created through the mental and physical desires and thoughts. Dice, metafísicamente y en nuestra filosofía esotérica es la forma subjetiva creada a través de los deseos mentales mentales y físicos y los pensamientos. In connection with things of matter, by all sentient beings, a form which survives the death of the body. En conexión con las cosas de la materia, por todos los seres sensibles,
una forma que sobrevive a la muerte de su cuerpo. So in effect, although it is called a rupa, Así que, de hecho, aunque se le llama rupa, it is something that's created by us. es algo que hemos creado nosotros. So when we look at this whole subject of our own desires, our own motives, it also takes us to another part of the Yoga Sutras. And I think yesterday we spoke about the binary system. In the Yoga Sutras also, Patanjali has pointed it out, and Dr. Taimini has had a very interesting commentary on this. Por esto, cuando hablamos de nuestros deseos, esto nos lleva a... un momento. Esto nos lleva a otro nivel. ¿Me puedes ayudar? Que lo comentó, yo me senté para acá. No, don't worry about it, it doesn't matter. He says that we are constantly moving from raga to dvesha. Dice que nos estamos moviendo constantemente de raga a desha. Raga De raga a and desha. dvesha. Raga is attraction, dvesha is repulsion. Raga es atracción, vega es repulsión. Yeah, dvesha. Desha. Now, if we looked at something and neither got attracted by it nor repelled by it, Si miramos algo y no nos sentimos ni atraídos ni repelidos, there is a certain equanimity that you experience. experimentáis una cierta ecuanimidad. And this in Sanskrit is called sthita prajna. Y esto en sánscrito It's a se llama stability. It's Es a la stable estabilidad. consciousness. Okay, there are many things that you can say about sthita prajna, but I would feel that without raga and dvesha you experience sthita prajna. sin raga y desha experimentáis esta estabilidad. Yes, and at this point in time, there is very little that you contribute to karma because there is no motive. En este punto del tiempo contribuís muy poco al karma porque no hay motivo. Now, let us examine a little bit of what motive really is. Examinemos un poco lo que realmente es el motivo. Motive is very strongly related to the self in the smaller sense. El motivo está muy fuertemente relacionado con el yo en el sentido más básico. Which means that if you attach yourself to an object, to a person, to an opinion, immediately there is the formation of a motive. Esto es lo que significa que si os apegáis a una idea, a una persona o a una cosa, inmediatamente there is immediately Una formación de motivo. There is a motive. hay un motivo. Yes, because the self is selfish. Porque el yo es egoísta. Yeah, because selfish is an adjectival form of self. You say you're selfish. We very often think that it's a different word, but if you go into the root, a person who behaves from the point of view of himself or herself is selfish. Bueno, porque la palabra egoísmo está relacionada con el ego minúscula. A veces pensamos que la raíz es diferente, pero no es la misma. If we observe ourselves, we are constantly selfish. Si nos observamos a nosotros mismos, constantemente somos egoístas. For example, if you are standing in a queue, Por ejemplo, si estáis haciendo cola, you become very impatient that there are people in front of you. os vais poniendo más impacientes de que hay gente delante vuestro. That is a selfish, that at that moment you are generating selfish thoughts of impatience. En ese momento estáis generando pensamientos egoístas de impaciencia. And suppose there is a competition, or shall we say, I pick up a number and I say, number 17 is the winner. Por ejemplo, hay un concurso y tienes que coger un número y yo digo, el número 17 es el ganador.
the person with number 17 is very happy, La persona que tiene ese número está muy contenta and everybody actually claps, y todo el mundo aplaude, but nobody is happy. pero nadie está contento. Because 3/4 of them say, I wish I was 17, or the number should be mine. But yet it is polite to clap, because, and then you hug and kiss that person, congratulations, you have won 1 million euros, but there's something that's not all right inside. It's a terrible feeling, and the worst, the people who feel the worst are the people who have 18 and 16. Porque la mayoría de gente piensa, pues bueno, me podría haber tocado a mí, ¿no? Pero lo que pasa es que vais y dais un beso y decís, mira, te he tocado 1 millón de euros. Y los que se sienten peor de todos son los que tienen el número 16 y el 18. And if you see, of course, if somebody has 125, he's not that upset. But definitely 18 and 16, very upset. Sí, si uno tiene un número muy alejado, mira, no pasa nada, pero el de 16 y 18 Also 71. y también 71. So, when you look at this, the many motives that surface in you are jealousy, disappointment, anger against what? It's the man who picked it up, or circumstances. All these things are motives of the self. La envidia, todas estas características del egoísmo, como la envidia, la ira, ¿qué más? Los celos, los desacuerdos, todo esto son motivos del yo. Correct. This is also something which happens to us when we are terribly possessive about people in relationships. Esto también nos pasa cuando somos muy posesivos de las personas en las relaciones. And about properties, Y con nuestras propiedades, about possessions. sobre las posesiones. So you see that if somebody else has a little, shall we say, let us say that you like somebody very much, or you are having a relationship with somebody, and someone else enters into that relationship and takes a little time, you are so angry. Imaginemos que os gusta alguien mucho, que tenéis una relación con esa persona y viene otra persona y acapara una parte de su tiempo. Os enfada tanto eso. Yes. And you say something nasty about this person, although he or she has never said anything to you, only because they have entered your territory. Y decís algo desagradable sobre esa otra persona, aunque no os haya hecho nunca nada esa persona, solo porque ha entrado en vuestra propiedad. Very often this happens with dogs, Esto pasa muchas veces con los perros, but we are not different. pero vosotros no sois diferentes. We have our territories marked, and we get very angry if somebody enters that territory. Tenemos una señal que marca nuestro territorio y nos enfadamos mucho si alguien entra. As long as that person is there, he is a thought. He's a thought. He is a thought. Mientras esa persona está allí, fuera, es un pensamiento. But when he enters the circle, he becomes a motive, Pero cuando entra en el círculo se convierte en un motivo. right? Does that not happen? No ocurre eso. And if, for example, we say that all of us have to donate some money Y for por a cause, ejemplo, si decimos que todos nosotros tenemos que dar dinero para una causa, people are very happy if we say, we don't mind if you give 1 euro cent or 5,000 euros, it doesn't matter. la gente está muy contenta cuando le dicen, es igual si tanto si das 1 euro como si das 1 millón de euros. But where I enter the circle of motive is when I say, minimum is 1,000 euros. Pero cuando se entra en el círculo de la propiedad es cuando se dice mínimo 5.000 euros. Then you say, oh, no, that's not fair. And because you only wanted to give 5 euro cents, you're already in this hall and I have said minimum is 1,000. And what happens, suppose somebody sees you giving less, and the thoughts that cross your mind, they become motives, they become anger, they become all these things. So that's how a thought becomes a motive.
si nadie os dice lo que tenéis que dar, bueno, lo dais y ya está, pero si os dicen hay que dar un mínimo de 5.000 y vosotros pensabais dar menos, ¿y qué pasa si alguien os ve que estáis dando menos? Todo esto va entrando en vuestra mente y lo convierte en un motivo. Yeah. And very often this also happens with various titles that we hold. Those titles have to pass to other people. ¿Titles? Títulos. Títulos. ¿Qué títulos? Yeah. Pasan. Yeah. Titles in what sense? A title, suppose you're called managing director. Ah, bueno, sí. Y esto también pasa con los títulos que uno tiene, títulos que tienen que pasar a otras personas. So what happens is, over 15 years, 20 years, people call you the managing director of the company. Durante 20, 30, 50 años os han estado llamando el director de la empresa. Then unfortunately you become 60 years old Pero llegáis a los 60 años and you're not the managing director anymore. y ya dejáis de ser el director. And then you get into such a terrible withdrawal that after that somebody meets you from the same company and you say things have changed a lot, it's not as good as it used to be. Y bueno, os sentís tan mal que os encontráis a otra persona de la empresa por el pasillo y le decís, las cosas han cambiado mucho, aquí no están tan bien como antes. Then you become very critical about it. Y cada vez sois más críticos por todo. But I'm not saying that if there are facts in what you have to say, you have to be open about it and express yourself. But it is not the motive that you are no longer in control, so things are wrong. You have to question that constantly. No pasa nada si realmente es así y vosotros expresáis vuestras ideas de algo que va mal, pero tenéis que ser conscientes de cuál es el motivo de que digáis eso, a ver si no es porque vosotros ya no estáis dirigiendo la empresa. So, karma has an operation through all these things. Y el karma tiene una actuación, una manera de actuar a través de todas estas cosas. There is a statement in the Mahatma letters which says that in occultism, every word is recorded as well as one, even every idle word is recorded as well as one full of earnest meaning. En una carta de los maestros hay una frase que dice, cada palabra ociosa se registra exactamente igual que una palabra llena de significado. Yeah. So everything gets recorded. Por esto todo queda registrado. This takes me to a subject, and I was a bit tired when this question was put to me this afternoon, so I was completely absent. And to my utter surprise, I realized that it is right here in front of me, which I myself have typed. To answer the question, H.P. Blavatsky speaks about the Lipikas only in the exoteric sense. Nowhere does she speak of the recorders of karma in the esoteric sense. Okay, first answer. Bueno, esto está relacionado con la pregunta que se me ha hecho esta mañana. Y en realidad, después he pensado que H.P. Blavatsky habla de los Lipikas solamente en el sentido exotérico. Yeah. Nunca habla en el sentido esotérico. ¿No? Yes. I have not come across anywhere where she speaks except in a passing mention about the recorders. She doesn't explain. ¿Me puedes ayudar? Sí, muy largo, que te repito mejor. Can you repeat it? Except in a passing way. She doesn't say anywhere Lipika is in esoteric sense. She only says they are recorders of karma. They are recorders of karma. Yeah. But who they are, solamente dice que son los registradores del karma. and what is the symbolism behind that, not known. Pero no dice nada de quién son ni de cuál es el simbolismo detrás de ellos. But in Collected Works, Volume 12, Pero en el volumen 12 de los Collected, in the Esoteric Instructions, Volume 3, she says that the auric egg, now again this question was brought about, and
it's very strange that the memory doesn't work properly at that time. The auric egg, for example, the buddhi is the egg of the envelope, the auric envelope of the atma. Él dice que el huevo áurico lo que cubre el alma. es lo que cubre el alma. In the same way as the Hiranyagarbha is the auric, so to say, auric envelope of Brahma himself, right? And I have two translators. Okay, say if you want, yeah. If you can help us. Yes. A question or No, that Brahma's auric egg Brahma is contained in what is symbolically called the Hiranyagarbha. que Brahma está contenido en lo que simbólicamente se llama Huevo de alma. Yeah. Well, luego áurico no tiene nada que ver con el aura, porque es una cosa, el aura es el magnetismo que podemos tener a nivel etérico, y el huevo áurico es un concepto del cual nada más que solo habla en las instrucciones esotéricas, es muy complejo. thank you. That was I think that was very helpful. But the connection with karma is that she says the auric egg, reflecting all thoughts, words and deeds of man are all contained in this. But do not, for God's sake, now it's very clear, do not look at it as an image of an egg, like a huevo. Don't look at it, because if you looked at it that way, you will be completely confused. It's almost as though little bits of paper are put inside an egg. It's not like that. It's like in a scroll. Go ahead, say it in Spanish. El huevo áurico no tiene nada que ver con una forma de huevo, con algo que se parezca como por ejemplo al aura, está más relacionado a nivel metafísico con un lugar, con un espacio en planos superiores donde trabaja, donde se sitúa alma. Por eso Blavatsky habla de alma y huevo áurico de manera como sinónimos, y es algo que no se puede entender por una manera racional, es algo que hay que trabajar metafísicamente. Entonces el huevo áurico es el espacio donde se registran los movimientos de la conciencia que van a dar lugar luego a que el karma sea registrado. Es como tiene partículas de la caja y se registran nuestros movimientos de conciencia que dan lugar luego al molde que será nuestra próxima vida, más o menos, nuestras circunstancias. So, if you ask the question, where is everything recorded or stored? Si hacéis la pregunta, ¿dónde se almacena o se registra todo? She says that the auric egg reflects the thoughts, words and deeds of man. Dice que el huevo áurico refleja los pensamientos, palabras y hechos del hombre. It's the preserver of every karmic record. Y es el preservador de todo registro kármico. The storehouse of all the good and bad powers of man. El almacén de todos los poderes buenos y malos del hombre. Receiving and giving out at his will. Que reciben y dan a voluntad. Nay, at his very thought, she says. Not will, but even at the very thought. Not necessarily the will, but just the thought. No necesariamente la voluntad, sino solo la idea, solo el pensamiento. Every potentiality, cada potencialidad, which becomes then and there, que se convierte entonces y allí, an acting potency. En una potencia activa. This aura is the mirror in which sensitives and clairvoyants sense and perceive the real man, see him as he is, not as he appears. Este aura es el espejo en el cual las personas sensibles y los clarividentes sienten y perciben al hombre verdadero y le ven tal como es, no tal como aparece. So, for a person who is very highly developed, it is not your appearance and your behavior that counts, but what you are. Por eso para una persona
muy perceptiva, no es vuestra apariencia ni vuestra actuación lo que se le transmite, sino quién sois. Okay, so these things are also described in a different way in the book, The Thought Forms. There are other aspects of thoughts, so you can go and see this very interesting book by Annie Besant and Leadbeater on thought forms. Bueno, hay este libro muy interesante de Annie Besant y Leadbeater sobre las formas de pensamiento, donde se explica todo esto. Anything that is very strong, like very strong music, you know, bang, 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 bang music, which you see a lot these days. Very strong food, which is, how do you call, it's a kind of indulgence in food that is very strong, not subtle kind of food. It's where the taste is in extremes. Cualquier cosa que sea muy fuerte, como por ejemplo una música muy fuerte que se oye mucho hoy en día, o cualquier comida fuerte que sea con muchas especias, extremadamente fuerte. Or where you see a horror movie and you enjoy it. O veis una película de terror y disfrutáis con ella. Or you see a movie of immense cruelty or something like that, or violence, and you enjoy it. O veis una película de una gran crueldad o violencia y disfrutáis con ella. You're also creating thoughts which get stored in your own subtle being. También estáis creando pensamientos que se van almacenando en vuestra propia, in your own inner being. En vuestro propio ser interno. So what happens is you become a person with those motives, with those ideas, and with those kinds of words and actions. Y os convertís en una persona que con esos motivos, esas ideas y ese tipo de acciones. And what happens is that the astral part of you likes these strong vibrations. Y la parte astral vuestra, a esa parte le gustan estas vibraciones fuertes. Alcohol and narcotics also have such an effect on you. El alcohol y las drogas también tienen ese fuerte efecto sobre vosotros. So what happens is, in indulging in all this, you are creating more negative energy which nurtures your motive in everything you do. You become a very reactive person. Si os dedicáis y disfrutáis con todas estas cosas, todo esto va haciendo que cada vez seáis una persona que reacciona más. So, you might ask the question, what does purity of life have to do with spiritual life? Si os hacéis la pregunta, ¿qué tiene que ver una pure mind, Pure life. una vida pura con la vida espiritual? Yes. It brings us to another subject which we may go back to later, but it is called the three gunas. Triguna. Nos lleva a otro tema que ya hablaremos, que se llama las tres gunas. The three gunas, as you all know, are Rajas, Tamas and Sattva. Ya sabéis que las tres gunas son Rajas, Tattvas y Sattva. Rajas, Tamas and Tamas. So, Rajasic, Tamasic, Sattvic. Rajasico, Tamásico y Sáttvico. Now, Rajasic makes it very active, very much desired by the astral, and every strong drive in you is Rajasic. You know? Todo el impulso fuerte que tengáis pertenece a la parte rajásica del astral. Not only, in your complete behavior becomes a very loud, crude kind of a person, very selfish. So this is greatly helped and generated by Rajasic impulses. Os convertís en una persona, toda vuestra actuación fuerte y vociferante, alta, todo esto
pertenece a esta parte rajásica que lo va perpetuando. Therefore, and the other kind of impulses are the lazy, slothful influences which are tamasic. Los impulsos así perezosos pertenecen a lo tamásico. So on one side you have this rajasic, extremely restless, always, kind of active and aggressive kind of a thing. On the other side is the sleepy, not interested in anything kind of behavior. Both are assisted by thoughts, by food, by habits, everything. These are all things which contribute either to rajasic tendencies or to tamasic tendencies. Así que por un lado tenéis toda esta actitud, comportamiento agresivo y fuerte que pertenece a lo rajásico, y por otro lado tenéis esta actitud soñolienta y que no os interesa nada, que pertenece a lo tamásico, y todo esto está produciendo y producido por motivos detrás de todo ello, la comida y hábitos, etc. Then there is the sattvic, Después está lo sáttvico, where the food you eat, the words you speak, the kind of entertainment you choose, donde la comida que coméis, el tipo de distracciones que escogéis, the kind of movies you watch and enjoy, las películas que os gusta ver, the kind of news you read las noticias que leéis, and dwell on, because there are some people who are very excited in negative news. y sobre las que pensáis, porque hay personas a las que les interesan mucho las noticias negativas. If there is nobody at home, they will rush to their neighbors and tell them that. Si no hay nadie en casa, se irán a casa del vecino para contárselo. They like excitement of the negative kind. Les gusta las emociones de tipo negativo. So it is important to avoid that for a sattvic person. Es importante evitar eso para una persona sáttvica. So he should neither be rajasic nor tamasic, No debería ser ni rajásica ni tamásica, but be sattvic in his approach to everything in life. sino sáttvica en su planteamiento respecto a todo en la vida. At the end, what happens is these three gunas, as they called, Al final, lo que pasa es que estas tres gunas, como se llaman, get resolved when a person attains the state of Jivan Mukta. Quedan resueltas cuando la persona alcanza el estado de Jivanmukta. So the question was asked, why are there these three gunas in phenomenal existence? Y la pregunta era, ¿por qué existen estas tres gunas en la existencia fenoménica? It is because you need to have those three gunas to be able to make you experience material life before you again go back to your true inner spiritual existence. Porque necesitáis esas tres gunas para experimentar la vida material antes de pasar a vuestra verdadera existencia interna y espiritual. So, unless a person has passed through human evolution, Y a menos que una persona haya pasado a través de la evolución humana, unless a person has been torn apart by the three gunas, a menos que una persona se haya visto destrozada por las tres gunas, he or she does not deserve the reward of nirvana. no merece la recompensa de nirvana. So, when we talk about this whole thing of unfoldment of consciousness, Cuando hablamos de todo esto del desarrollo de la conciencia, it is for us to be able to rise above the pressures and pulls of the three gunas. es para que nosotros nos elevemos por encima de los empujes y vaivenes de las tres gunas. On the positive side, which is quite important for us to consider, En el lado positivo, que es muy importante que consideremos, before we go into any form of interaction, is what H.P. Blavatsky says about the way we should approach any subject, the attention we should pay, the motive, not the motive, but the intention behind it.
que Blavatsky dice que hemos de examinar cuidadosamente el motivo que hay detrás de todo. I will take what is important from this and then I will do it slowly. Okay. To render active the inner vision, the student must purify his whole nature. Para activar la visión interna, el estudiante tiene que purificar toda su naturaleza. Moral, mental and physically. Moralmente, mentalmente y físicamente. Which means that the three gunas have to be observed and brought under control. Que lo cual quiere decir que hay que observar las tres gunas y llevarlas bajo control. She says purity of mind is of greater importance than purity of body. Dice que la pureza de la mente es más importante que la pureza del cuerpo. But look at how we assess people. We look at the latest fashions and you see somebody who is very elegant in appearance and we think that he has got a pure mind. It may not be true. Pero mirar cómo calificamos a la gente según la manera de vestir, si visten muy a la moda o a la última, pensamos que igual que también tienen una pureza de mente. Somebody who has neatly trimmed hair and manicured nails and a Giorgio Armani suit may not have a pure mind. Tal vez alguien con un buen peinado y una manicura bien hecha y un traje de Armani no tenga una mente pura. So maybe a man who is very dirty, who doesn't know how to reply you when you say how do you do, and he gives the wrong answer, then you think he doesn't know anything. Tal vez una persona sucia que no sabe ni contestaros a vuestro saludo y vosotros decís no sabe nada. What we teach our children is not good motive but good behavior. Have you noticed that? It's not good motive. But good behavior. We only teach them good behavior. Sí. We don't teach them good motive. Lo único que les enseñamos a nuestros hijos es un buen comportamiento, no un buen motivo. Fijaros en eso. Right? You never tell the child you think the right things. You tell the child do the right things. No le decís pensad las cosas correctas, le decís haced las cosas correctas. Yes, and I was talking about education with another friend last evening. And this whole motive about making the children do is not to teach them to behave, but to teach them to think, to reason, and to have the right motive within. Behavior comes from that. Motive cannot come from behavior. It's the other way around. Y de hecho en el tema de la educación lo que deberíamos enseñar a los niños es a pensar correctamente, porque el pensar correctamente es lo que modifica el comportamiento, no al revés. If the upadhi be not perfectly pure, upadhi is that ring past not that. It is that circle. I won't go into upadhi now. If you don't mind, we can talk about upadhi later on. It cannot preserve recollections coming from a higher state. It is like it cannot receive higher impressions if it is not pure. Si el upadhi no es puro, totalmente puro, no puede recibir impresiones superiores. Yes. An act may be performed to which little or no attention is paid. Y no se pueden realizar actos si no se presta atención, si se presta muy poca atención o ninguna atención. And it is of comparatively small importance, Y es comparativamente de poca importancia. But if thought of dwelt upon in the mind, the effect is 1,000 times greater. Can I read it? It's a bit confusing. The impact of thought is 1,000 times more than the impact of action. Pero el impacto de los pensamientos es 1000 veces más fuerte que el impacto de las acciones. Therefore, it is above all things of importance that the thoughts should be kept pure. Por esto es totalmente importante que los pensamientos se mantengan puros. Remember that you have, so to speak, to enclose the square within the triangle. Por así decirlo, recordad que tenéis que
poner el cuadrilátero dentro del triángulo. In other words, you must so purify the lower quaternary Tenéis que purificar el cuaternario inferior that it shall vibrate in unison with the upper triad. para que vibre al unísono con la tríada superior. How many of you are familiar with the Mahabharata? ¿Cuántos de vosotros estáis familiarizados con el Mahabharata? Okay. Well, it's a very long epic. It's the world's longest epic. Es el poema épico más largo. So it would be very ambitious of me to try and tell you in half a minute the world's longest epic. Sería muy ambicioso por mi parte querer transmitiros en 2 minutos el poema épico más largo. And if I succeed in doing it, you must send my name to the Guinness Book of Records. Y si lo consiguiera hacer, entraría en el libro Guinness. But let me make this attempt. In the Mahabharata, there are 2 sets of cousins. Sets. Sets. There Así, is en el Mahabharata hay 100 2 grupos de 100 primos. cousins in one and 5 in another. 5 en un grupo y 100 en el otro. Okay? Among the 5 cousins is Arjuna. Entre los 5 primos está Arjuna. No, he was not the first, he was the third. Era tercero, no era el primero, But he was the most important, pero era el más importante. and he was a disciple of Sri Krishna. Y era un discípulo de Sri Krishna. And in the battle of the Kurukshetra, where the 2 cousins had a final battle, it's a do or die battle. En la batalla de Kurukshetra, donde los primos tuvieron que luchar a vida o muerte, Arjuna is very upset. Arjuna está muy triste. He says, there are my teachers, my cousins, everybody who are on the other side. How can I kill them? Dice, están mis primos, mis profesores, todos los del otro lado, ¿cómo puedo matarlos? At which time Krishna delivers the Bhagavad Gita to him. Y entonces Krishna le da el Bhagavad Gita a él. Yes, because Krishna did not want to take sides with the 2 cousins, Porque Krishna no quería tomar partido. he gave the option. He said, my armies are on one side and me on the other. Dio 2 opciones, diciendo mis ejércitos están en un lado y yo en el otro. Which would you choose? So the two cousins, Arjuna and his bad cousin Duryodhana, were sitting waiting for Krishna to wake up when he asks this question. When Arjuna después. Not Arjuna, it is Krishna who asks whether you want me or my powerful armies. Sí, que Krishna le dijo a Arjuna que eligiera entre él o su Bueno, sí, que Krishna hizo la pregunta a Arjuna, que eligiera entre él y sus ejércitos. Arjuna says, my lord, if you are with me, I don't need your powerful armies. Y Arjuna dice, mi señor, si estás conmigo no necesito tus poderosos ejércitos. Whereas the other greedy cousin, he's very happy Mientras que el otro, el primo ambicioso, está muy contento. because Krishna's armies had the reputation of being the best armies. Porque los ejércitos de Krishna tenían la reputación de ser los mejores ejércitos. He says, okay, I will take the armies. Y dice, muy bien, yo me quedo con los ejércitos. Okay? And then the battle takes place. Y luego la batalla tiene lugar, There is a lot of cheating. hay muchas trampas, But finally, the 100 cousins who chose the evil path are killed. pero finalmente los 100 primos que escogieron la parte malvada mueren. And the great gurus of both the sets of cousins, they were the royal family, so they had the same teachers. Era de la familia real, tenían los mismos maestros. They had, by virtue of being part of the royal family, they had to take the side of the 100 cousins. Por ser de la familia real tenían que tomar partido por los 100 primos, But they were also killed. pero también fueron muertos. Okay. Now, one symbolic interpretation of this whole thing Una interpretación simbólica de todo esto is that when it is important for us to know how the Bhagavad Gita was communicated to the world.
Es importante que sepamos cómo el Bhagavad Gita se transmitió al mundo. The ruler of the kingdom, who was the father of the 100 cousins, El gobernante del mundo, que era el padre de los 100 primos, was blind. era ciego. His name was Dhritarashtra. Okay? And the man who spoke to him had the facility of the direct vision from the palace to the ground through clairvoyance or whatever you call it. El hombre que le habló tenía la clarividencia, His name is Sanjaya. Sanjaya. Yeah. So the entire Bhagavad Gita, as was going on in the battlefield, was conveyed through Sanjaya to the blind king. Y todo el Bhagavad Gita, mientras estaba desarrollando la batalla, fue comunicado desde Sanjaya al rey ciego. Yeah. Now the symbology. Ahora la simbología. Krishna is your own inner self, as what you call the upper triad. Krishna es vuestro ser interno, lo que llamamos la tríada superior. And the personality has two aspects. One aspect is that which is receptive and listening. Y la personalidad tiene dos aspectos. Una es la receptiva, Yes. o el listening, Which is looking upwards to the inner self. que mira hacia arriba al yo interno. The other side of the personality is the blind side, which is, drawing you down. La otra parte de la personalidad es la parte ciega que os hace ir hacia abajo. Arjuna, the disciple of Krishna, is symbolic of the aspiring personality. Arjuna, el discípulo de Krishna, es simbólico de la parte que mira hacia arriba de la personalidad. And the blind king, who is not very just, is symbolic of the personality that is completely blind to the inner self. Y el rey ciego, que es injusto, simboliza la parte de la personalidad que está ciega y que está ciega para lo espiritual y lo superior. The good cousins and the bad cousins, who are they? Los primos buenos y los malos, ¿quién son? The good cousins, the bad cousins are what you call the pravriti marga, or the path that takes you towards materialism. Los primos malos son los que representan, los que os conducen al sendero, al camino del materialismo. When I say materialism, I mean samsara. Quiero decir samsara. And the good cousins are symbolic of what is called nivriti marga, or the path of return. Los primos buenos simbolizan los nivriti marga que os traen al camino de retorno. And the man Sanjaya, who communicates the message of Krishna to the aspiring Arjuna, Y el hombre Sanjaya que comunica el mensaje de Krishna a Arjuna is symbolic of what is called the antakarana, or the bridge between the inner self and this outer self. es simbólico del antakarana, que es el puente que comunica el yo interno con este yo externo. If it is highly developed, the Mahatma let us say that those messages are like buddhi, the whisperings of the buddhi to the manas. The whisperings. En las cartas de los maestros se nos dice que esos mensajes son los murmullos de Buddhi a manas. So Sanjaya, who has the vision to see that the message of the higher self to the aspiring person is that bridge. Sanjaya que tiene la visión, es capaz de ver la visión de ese mensaje, lo transmite al yo inferior a través, porque es el antakarana, él es el puente, es el antakarana. Yeah. Now the message of Krishna is very interesting. El mensaje de Krishna es muy interesante. He asks him to destroy everything because he says, they are not your cousins, these people are not your teachers, so why are you grieving for people who need not be grieved? You need not feel sorry for anybody because all this actually does not exist.
le dice que tiene que destruirlo todo, porque estos no son tus primos, estos no son tus maestros, ¿por qué te lamentas por una serie de cosas y personas que no por las cuales no necesitas lamentarte? It's very beautiful, this part of it. I'm unable to give you the exact quotes, but it is so well written in the I think it's the second chapter, where he says that you have this despondency, this grief, which is not necessary. Creo que está en el segundo capítulo, no voy a reproducirlo ahora, pero es un capítulo muy bello y dice, ¿por qué esa tristeza? ¿Por qué ese lamento? What does he mean by that? He says you destroy all attachments. Le dice, destruye todos los apegos. Destroy all the images, including of the gurus. Destruye todas las imágenes, incluso las de los gurús. Because, after all, the guru is not the image. Porque, al fin y al cabo, el gurú no es la imagen. The relationship with your cousins, with your teachers, they're not there. La relación con tus primos, con tus maestros, no están allí. The only thing that is there is that universal consciousness, Lo único que está allí es esa conciencia universal, which in its absolute sense is unconsciousness. que en su sentido absoluto es inconsciencia. That is why you have the word Krishna and Christ, Por eso the tenéis- dark, the unknown. Por eso tenéis la palabra Krishna y Cristo, lo oscuro, lo desconocido. You understand? So when you are completely absorbed into that, all this, it is not there. Cuando estáis completamente absorto en eso, todo lo demás no está allí. So, coming back to what Krishnamurti said, Y volviendo a lo que decía Krishnamurti, he said the word is not the thing, él decía que la palabra no es la cosa, and the image can never be the reality. y la imagen nunca puede ser la realidad. And we are living in a world of images, Y vivimos en un mundo de imágenes, a world of the trigunas, un mundo de las tres gunas, a world of selfish motives. un mundo de motivos egoístas. Unless you destroy all this, A menos que lo destruyáis todos, karma will not open the doors of liberation and nirvana. si no lo hacéis, el karma no os abrirá las puertas del nirvana y de la liberación. Thank you. Gracias. Like this, where the lady was explaining that if you look at the wall and you see a television screen and you are on that screen, Os voy a dar un ejemplo que he visto en otras reuniones de estas. Una señora explicaba que si veis una pantalla de televisión en la pared y os veis en esa pantalla and you observe yourself objectively, y os observáis objetivamente, sometimes you realize that you are not even aware that you are behaving the way you are. a veces os dais cuenta que ni siquiera sois conscientes de vuestra manera de actuar. So, the way towards accomplishing the inhibition of the modifications of the mind is not suppression. Por esto la manera de conseguir la inhibición de las modificaciones de la mente no es suprimirlas. It is also not a complete indulgence in allowing that thought to continue. Tampoco se trata de permitir, de dejar que ese pensamiento continúe. Because sometimes you see it written there, the best way to fight temptation is to satisfy it. Porque a veces veis escrito, la mejor manera de eliminar la tentación es satisfacerla. That is only a marketing gimmick, because it really cannot be, I have a temptation, I want to eat something, so immediately I go and I eat it, and then the temptation is over. Esto es un truco publicitario, porque quiero comer algo, tengo la tentación de comerlo, la única manera de acabar con esa tentación es comprarlo y comerlo. But at the same time, if I were to suppress that and say every time I see the ice cream, I want to eat it, but I tell myself you should not eat it, that is a kind of suppression. Pero si cada vez que veo el helado que quiero comer me digo, no, no debes comerlo, esto es una especie de supresión. Yes. And I think most of the time we are doing one or the other. Y
y la mayor parte del tiempo hacemos una cosa o la otra. Either you are controlling yourself by in your behavior. It could be your behavior with somebody or your behavior. Queridos amigos, vamos a empezar esta tarde la sesión sobre pensamientos, motivos y karma. Sí, puede estar. Vamos a hacer un poquito lo mismo, intentando que sea activo de preguntas y respuestas, pero primero hará una pequeña presentación. Tampoco será de 2 horas, vamos a hacer una primera parte, una pausa y después una segunda. Yes, it's just one first part, then we'll break, and then second part, right? Just like this. We'll just take the Yo play by ear, sí, puede ser que cambie. Sorry, what is the subject? The subject is thoughts, motivation, and karma. Thoughts, motivation, and karma. Okay. That means Pensamientos means thoughts. That's a new word I've learned today. Thank you. We talk about thoughts and then there are motives. Hablamos de pensamientos y después también están los motivos. Why or what is the difference? ¿Por qué o cuál es la diferencia? Is there anybody who can say, I have a thought and I have a motive? What is the difference? Alguien puede decir, tengo un pensamiento y tengo un motivo. ¿Cuál es la diferencia? Let us look at it. Es el gran destructor de lo real, o discípulo, destruye al destructor. Similarly, in the Samadhi-pada, which is the first chapter or section of the Yoga Sutras of Patanjali, En el Samadhi-pada, que es la primera sección de los Yoga Sutras de Patanjali, in the very second aphorism, en el segundo aforismo, which is the most famous aphorism, que es el más famoso, he says, Yogaha chitta vritti nirodha. I will translate that for you. Yoga is the inhibition of the modifications of the mind. dice, el yoga es la inhibición de las modificaciones de la mente. Therefore, when we are talking about a silent mind, we are talking about one that doesn't keep moving like a monkey. Por esto, cuando hablamos de la mente silenciosa, estamos hablando de una mente que no se mueve constantemente como un mono. Yeah. So, in the movement of thoughts, they experience likes and dislikes, agreements and disagreements, and things which they are drawn to and things from which they are repelled. Por esto, en el movimiento de los pensamientos hay cosas, existen los acuerdos y los desacuerdos, cosas que nos gustan, que nos disgustan, cosas a las que nos sentimos atraídos y cosas que nos repelen. So in effect, the mind becomes a reactive instrument. En efecto, de hecho, la mente se convierte en un instrumento reactivo. There is something that happens and the mind reacts immediately. Ocurre algo y la mente reacciona inmediatamente. This happens very often between agreements and disagreements. Esto ocurre muchas veces entre acuerdos y desacuerdos. If I say this color is black and you say no, it is a kind of brown, Si yo digo esto es de color negro y vosotros decís no, es una especie de marrón, then suddenly there's a reaction in me. de repente hay una reacción en mí. And that reaction is contained if the problem is contained, but if the disagreement increases, the reaction also increases.
Y esa reacción se contiene si el problema se contiene, pero si el desacuerdo va aumentando, también la reacción va aumentando. And then there is the danger of motive getting involved. Y entonces hay el peligro de que entre a actuar el motivo. Because there is a storehouse of energy that we have which creates motives with a certain force behind them, as we spoke about this morning. Porque hay una especie de almacenaje de energía en nosotros que crea motivos que tienen una energía, una fuerza, como ya hemos hablado esta mañana. And that is the beginning of karma. Y ese es el principio del karma. So, when we talk about thoughts which are completely neutral, which have no motive in them, and consequently no sense of the self. Por esto, cuando hablamos de pensamientos que son completamente neutros, que no tienen ningún motivo detrás de ellos y que pertenecen al yo, then there is no possibility of a karma attached to that motive. entonces Or to that thought. no hay, there is no reason, There's no karma attached to that. no hay ningún karma implicado en eso. For us, it's very important to see that the proper use of the mind and the proper place of the mind has to be recognized by us when we wish to understand what is a karma-less state. Si queremos realizar qué es un estado sin karma, hemos de comprender bien cuál es la posición de la mente. If we learn to observe ourselves, and I will give you an example, and this is something which I heard in another seminar from the point of view of how it operates. Vamos a considerarlo desde el punto de vista de cómo actúan. There are many thoughts that pass through our mind. Hay muchos pensamientos que nos cruzan la mente. There are memories of different kinds. Hay recuerdos de distintos tipos. There are things that we have to do, like driving, operating a computer, maybe walking, seeing things around, and then creating impressions in our mind. These are all thoughts that cross our mind. Hay cosas que tenemos que hacer, como escribir, como conducir, como manejar un ordenador, como caminar, y todo esto son pensamientos que cruzan nuestra mente. These thoughts have no intention behind them. Estos pensamientos no tienen ninguna intención detrás. An intention is something that gives energy to a thought. Y la intención es algo que le da energía al pensamiento. Sometimes the intention gives a positive energy to a thought. A veces la intención da una energía positiva al pensamiento. And sometimes negative. Y a veces es negativa. And most often, without the intention, a thought is just a thought. Y la mayoría de veces, sin intención, un pensamiento no es más que eso, un pensamiento. Although we think that it is there exists something called a silent mind. Aunque sabemos que existe una cosa que se llama la mente silenciosa. As long as you're working through your mind, it cannot be silent. Si, mientras estéis trabajando a través de vuestra mente, no puede estar silenciosa. So therefore, H.P. Blavatsky said, the mind is the great slayer of the real. O Lanu, slay the slayer. Por eso Blavatsky dijo, la mente